Assalamualaikum. Topic Lesson 3 Lecture 2 Guide a Great Leader Class 9 Subject English. Book for Class 9. We will continue our topic. There was much in those days of violence to sadden Jinnah, who was a man of strong feelings, although he rarely showed it. There was much in those days उन दिनों में of violence तशद्दुद to sadden उदास कर देना जिना who was a man of very strong feelings बहुत मजबूत एहसासात के मालिक थे although he rarely बहुत कम ही शाज़ो नादिर showed it इसका मुज़ाहिरा करते थे. Now coming to idiomatic translation. उन दिनों बहुत ज़्यादा तशद्दुद ने कायदे आज़म को उदास कर दिया था जो बहुत ज़्यादा मजबूत एहसासात के मालिक थे अगरचे वो बहुत कम ही इसका इजहार करते थे. Yet those who were close to him on Independence Day sometimes saw for a few moments a happier man. फिर भी उन लोगों ने जो आज़ादी के दिन उनके करीब थे उनको चंद लम्हों के लिए खुश देखा. Once he went to the balcony of Governor House. Once एक दफ़ा he went वो गए balcony दरीचा of Governor House from where he could see without being seen. From where he could see जहाँ से वो देख सकते थे without being seen बग़ैर किसी को नज़र आए. And as he looked on the crowd और जैसे उन्होंने हजूम पर नज़र डाली still cheering अभी भी खुशी मना रहे थे in the streets outside बाहर गलियों में अभी भी खुशी मना रहे थे. He smiled वो मुस्कुराए. Now coming to idiomatic translation. एक मरतबा वो गवर्नर हाउस की बालकनी या दरीचे में गए जहाँ वो बग़ैर नज़र आए बाहर देख सकते थे. जैसे ही उनकी हजूम पर नज़र पड़ी तो वो अब भी बाहर गलियों में खुशी मना रहे थे. इस पर कायद मुस्कुराए. In that smile could be seen the warm-hearted man behind the stern कायद-ए-आज़म. In that smile इस मुस्कुराहट में could be seen देखा जा सकता था the warm-hearted मेहरबान दिल का मालिक behind के पीछे a stern सख्तगीर कायद-ए-आज़म. Now coming to idiomatic translation. उस मुस्कुराहट में एक सख्तगीर कायद-ए-आज़म के पीछे एक मेहरबान कायद को देखा जा सकता था. Next paragraph. Muhammad Ali Jinnah was at this time tired and far from well. Muhammad Ali Jinnah was at this time उस दौरान उस वक्त में tired थके मांदा थे and far from well और बीमार थे. But he had the satisfaction of knowing उन मुतमईन थे तसल्ली थी of knowing ये जानते थे that the greater बहुत ज़्यादा हिस्सा of his work उनके काम का was done मुकम्मल हो चुका है. idiomatic translation. उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना थके मांदे और बीमार थे लेकिन वो मुतमईन थे कि उनके काम का ज़्यादातर हिस्सा मुकम्मल हो चुका है. By the force of his determination पुख्ता इरादा and leadership क़यादत रहनुमाई a people who had once been a defeated शिकस्त खाए हुए group grow with little to hope for बहुत कम उम्मीद थी in an empire एक ऐसी सल्तनत में ruled by जिस पर हुक्मरानी थी foreign power बैरूनी लोगों की या गैर लोगों की हुक्मरानी थी had become the greatest of idiomatic translation. By the force of his determination उनकी क़यादत और पुख्ता इरादों की वजह से एक ग्रोह जो कि छोटा और शिकस्त खोर्दा था और जिसकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी या बहुत कम उम्मीद बाकी थी वो एक ऐसी सल्तनत जहाँ पर गैरों की हुकूमत थी
غیروں کی فورن پاور غیروں کی حکومت تھی. had become the greatest of the Muslim states and the fifth largest nation in the world. اب وہ سب سے بڑا اسلامی ملک اور دنیا کی 5ویں بڑی قوم بن چکا تھا. 70 million people who once had no country to call their own had become a nation. 70 لاکھ افراد جن کا اپنا کوئی ملک نہ تھا ایک قوم بن چکی تھی جن had become a nation with great ideals and great faith. جن کے اپنے آئیڈیلز نظریات تھے, فیتھ اور ان کا اپنا ایمان تھا, جن کے اپنے نظریات اور ایمان تھا. A few days after he landed in Karachi, کراچی آنے کے چند دن کے بعد محمد علی جناح told his people, محمد علی جناح نے لوگوں سے کہا, you are free, آپ آزاد ہیں, to go to your temples, اپنے مندروں میں جانے کے لیے, you are free to go to your mosque, آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں, or to any other place of worship in this state of Pakistan. اپنی اس سلطنت پاکستان میں تم آزاد ہو کہ اپنی مسجدوں میں یا کسی بھی دوسری عبادت کی جگہوں پر جا سکو. You may belong to any religion or caste, تم کسی بھی مذہب یا کسی بھی ذات سے تعلق رکھتے ہو. We are all citizens of one state, ہم تمام ایک ہی ریاست کے شہری ہیں. He was of course reminding یاد دلانا, reminding them of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم teachings, تعلیمات, that all men are equal in eyes of Allah. بے شک یا در حقیقت ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تعلیمات یاد دلا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب انسان برابر ہیں. This was all about your model reading. Now coming to glossary of your text. First word is dignified. Dignified means باوقار, معزز. Calm and serious and deserving respect. Calm, پرسکون, serious, سنجیدہ, and deserving respect. Deserving respect, عزت کے قابل. Empire. Empire means حکمران. A group of countries, ملکوں کا ایک گروپ, اور states that are controlled by one ruler or government, یا ایک ایسی سلطنت جس پر ایک حکمران, رولر حکمران, یا گورنمنٹ یا کوئی حکومت حکمرانی کرے. Stern, سخت گیر. Serious and often disapproving, expecting somebody to obey you. سخت گیر اور جو کہ اس امید میں ہو کہ آپ اس کی تائید کریں, آپ اس کی بات مانیں. Stretched, پھیلاؤ. Being longer. Slogan, نعرہ. A word, ایک ایسا لفظ اور phrase یا الفاظ کا مجموعہ that is easy to remember, جس کو آسانی سے یاد رکھا جا سکے. Used for example, مثال کے طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے by a political party, سیاسی پارٹیوں میں, اور in advertising یا اشتہارات میں to attract people's attention, لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کو اشتہارات میں استعمال کیا جاتا ہے. اور to suggest an idea quickly, یا کوئی خیال تجویز کیا جاتا ہے جلدی تاکہ یہ بات جلدی سے سمجھ میں آ سکے. Vast, وسیع. Extremely large in area, size and amount. بہت ہی بڑا ہو حجم کے لحاظ سے, مقدار کے لحاظ سے اور سائز کے لحاظ سے. Cheering, خوشی منانا. Loud shouting that shows support, اونچی آواز میں چلانا جو کسی کے حق میں اونچی آواز سے چلانا. Praise, تعریف اور encouragement, حوصلہ افزائی for somebody. Praise, تعریف, encouragement for somebody, کسی کی حوصلہ افزائی کرنا. Foreign, غیر ملکی.
in or from a country that is not your own. کسی ایسے ملک کا باشندہ جو کہ آپ کا اپنا ملک نہ ہو. لیڈرشپ قیادت رہنمائی. the state or position of being a person who leads a group of people. ایک ایسی حالت یا ایک ایسا عہدہ جس میں ایک پرسن ایک آدمی ایک لوگوں کے گروپ کو اس کی رہنمائی کرے. اسپیشلی دا ہیڈ آف اے کنٹری خاص طور پر ملک کا سربراہ اور این آرگنائزیشن کسی ملک یا کسی تنظیم کا سربراہ. ہوم لیس بے گھر پیپل ہو ہیو نو ہوم وہ لوگ جن کا گھر نہیں ہوتا. ایکسائٹمنٹ خوشی a feeling of great enthusiasm and eagerness بہت زیادہ خوشی کا جذبہ. refuge پناہ the state of being safe or sheltered. تحفظ یا پناہ کی حالت میں ہونا. sheltered جس کو تحفظ ہو گھر میسر ہو. violence تشدد. behavior involving physical force intended to hurt damage. behavior ایک ایسا رویہ involving physical force جس میں جسمانی طاقت کا استعمال ہوتا ہے intended to hurt کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے. damage تباہ کرنا. determination پختہ ارادہ کرنا. firmness of purposes اپنے مقاصد کی پختگی. This was all your topic, Qaid a Great Leader. Thank you so much. Now coming to activity work. Reading of text along with Urdu translation. Learn glossary of the text.